Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Very good evening to you. Thanks for joining us tonight. This right here is News and SAKWA. Coming up tonight. We as yet do not have the details. Once we have the details and we have the document ready, we will be very quick to share with you. Let's be patient and prepare, exercise the habit which will help us open safely. So that we fight against the disease and there is opening of places of worship because people are hungry for worship. Measures on reopening of churches up in place. Today, we report 268 people who have tested positive over the last 24 hours after testing 2,704 samples. We have also lost 3 more patients with the disease. COVID infections hit high as the country records 268 positive cases. Kanisa haiwezi kubali mambo kama hayo. Kwa sababu kama hiyo bila nimesikia kama inataka kusupport mambo ya abortion, kama kanisa hakuna namna yote tutaweza kusupport mambo ya abortion. Hiyo ni makosa kubwa, ni dhambi hata kwa Mungu. Biblia inasema hivyo kwa sababu uhai katika every stage ni uhai wa mtu. The clergy opposes move on the current reproductive health bill. All these and much more coming up at 9 p.m. All right, once again, many thanks for joining us. Our sign language interpreter tonight is Naomi Mathu. We start off with the Interfaith Council on the national response on coronavirus is set to finalize consultations with various stakeholders this week on measures to be adopted when places of worship are reopened. Archbishop Anthony Muheria, who chairs the 15-member council, said the draft will be submitted to the President Uhuru Kenyatta once it's ready. He also noted that the council has since received numerous submissions from various stakeholders who are keen to see the places of worship reopened soon. We as yet do not have the details. Once we have the details and we have the document ready, we will be very quick to share with you. So for the time being, we are asking all those worshippers of whatever faith group, let's be patient and prepare, exercise the habit which will help us open safely. As we say, the question is more and more, not when, but are we ready and are we prepared? And should we not be putting more effort to prepare ourselves? If we do, then we will be a safe country and our people will be safe when we reopen. That I urge you, people of the press, encourage our people to prepare themselves. New forms of worship like the home worship, the online worship and so on, things that are becoming more regular. Even after COVID, those, it is my prayer, my personal prayer, they would be institutionalized in the church. But we agree with your work, we will support your work, and we look forward to that gradual opening in terms of what you'll report on and what will be adopted so that we fight against the disease and there is opening of places of worship because people are hungry for worship. All right, great. Now let's switch gears to the corona update. Just a day after recording 307 cases, the highest on a single day, the number of infections have risen to 268. This has raised the country's caseload to 6,941. Health Chief Administrative Secretary Dr. Rashid Aman said the new cases were recorded from the 2,074 samples tested since this Wednesday. 20 more patients have also been discharged, raising the number of recoveries to 2,109, and 3 persons succumbed to the virus. Today, we report 268 people who have tested positive over the last 24 hours after testing
2,704 samples. This number brings our caseload of those confirmed positive to 6,941 out of 1,766 and 1,766,059 cumulative samples so far tested. Out of this number, 259 are Kenyans and 9 are foreigners. 160 are male, 108 are females. The youngest is 1 year old, the oldest is 80. We have Nairobi with the largest number of 175 cases, Mombasa County with 28 cases. We are also pleased to inform you that we have discharged 20 patients over the last 24 hours from the various hospitals where they were receiving treatment. And this now brings to 2,109 the total number of recoveries that we have registered so far. Unfortunately and sadly, we have also lost 3 more patients to the disease, bringing to 152 the total number of fatalities in the country. All right, now let's switch gears to Njoro. Now, with the rise in cost of fuel amid adverse effects of COVID-19, a man in Njoro town, that's Nakuru County, has invented an energy-saving cooking stove using local minerals. The new invention is expected to reduce costs of cooking and save time. Simon Thu, an engineer by profession, said he set up the workshop in Njoro, where he used to work on farm tractors and lorries in the area until the pandemic struck, where his income ran out, and he had to employ innovative and creative ways on how he can feed his family of 11. Simon Thuo, an engineer by profession, said he set up a workshop in Njoro where he used to work on farm tractors and lorries in the area until the pandemic struck, where all his income decreased, and thus he was forced to move with the tide and employ innovative ways on how he can feed his family of 11. He teamed up with his son and came up with an idea of making portable and less consumption decor. With the closure of sawmills in Njoro, together with the current pandemic, a lot of locals were facing various challenges trying to buy cooking gas and charcoal. On making the first decor, it was well appreciated and friends made orders for the same. Hapa unaweka kuni, ukishaweka kuni na ujaze ama ile kuni ambayo uko nayo uiweke tu hapo, hapo utafunika. Na hii part ingine hapa ni ya kuminimize ama kuongezea ama kupunguza moto ambayo uko nayo. So ukifungua moto ambayo iko hapa itapanda, itakuwa mingi. Na ukifunga hiyo moto itarudi chini. 4 months later, Thuo has sold over 100 decors, cashing in over 200,000 shillings in the process. He has hired 4 designers and over 10 students at the workshop who are working on different styles depending on the customer's preferences. Hii jiko, the good thing about it, haina moshi, hakuna venye itatoa moshi, hakuna venye ita distract watu kwa nyumba ati juu ya moshi ama kitu ingine, na inatumia kuni kidogo, na tena ni portable, mobile, unaweza kuweka mahali popote. Sikujua ni kitu itashangaza watu. Vile niunda moja nikawa ni mzuri, nikapelekea bibi yangu. Mambo ya gas akamaliza, mambo ya kununua gas hiyo mambo ikaisha. Vile niunda ya pili hata haikusimama ikanunuliwa. Baada ya miezi 4 sasa hii nimeuza hiyo kamuhonokia kama jiko 100. According to the customers of the famous kamuhonokia jiko, here is what they have to say. Hii jiko imenisaidia sana juu niliona naweza anza kazi ya kuuza chipo huko home. Hiyo sekta ya bajia, viazi karai ni yangu na hii jiko. Unaona hadi venye iko juu. Hata kama mimi si mrefu sana, tunang'eng'ana nayo tu hapa juu tu. It is very economical. Because if you compare it with the gas and you compare it with charcoal, it is very economical because you just have to put a few sticks of firewood
and you get going. So ina save fuel, inasaidia hata ukiwa na pesa kidogo una save mambo yako mingi sana. Mary Kinyanjui reporting for Mwangaza Prime News. All right, good stuff right there. And thank you so much, Mary Kinyanjui. Now, a disabled family of 5 members at Nyakongo in Borabu Sub-County have filed complaints of the looming exposure of the COVID-19 owing to their condition. The family born with a hereditary bone malformation lack shelter, food and water. Samaritans and volunteers who came to their aid assisted them to perform physiological functions, and the family is also petitioning the government and donors to come to their aid. A disabled family of 5 members at Nyakongo in Borabu Sub-County were complaining of a looming exposure to COVID-19 owing to their condition. The family members whose disability was similar and involved hereditary bone malformation lack shelter, food and water. Due to lack of recommendation facilities to aid to their movement, volunteers assisted them to perform physiological functions. They petitioned the government and donor to come to their aid. Mose Ogeto, aged about 45 years, decried their continued vulnerability to the pandemic and lack of access to the main roads. In the movement, they fell sick. He thanked President Uhuru Kenyatta's government for supporting him with shillings 2,000, which the entire family depended on. Just imagine tunasema hii corona ikitushika sisi kwetu hapa walemavu. Hatuna njia ambayo tunaweza kuenda kwa tupate gari ya kutufikisha hata barabara. Sisi tutakuta tumekufa kwa maana hatuwezi kupata wakati gari nakuja paka hapa ama nijisukumi mpaka na kiti yangu paka huko kuchukua paka nyeni tupate gari ni kazi ngumu, itakuwa ni kazi nyingine ngumu. Tunasema pale president wetu pale yako na pale tunasema president vile anaendelea kutupigania hata corona tunampigia asante na vile anaendelea kutukumbuka sisi hata ni walemavu. Mose criticized elected leaders for ferrying them to polling station to vote for them only to ignore their suffering. His siblings Marcella Kemonto and Ruth Nyamisa lamented over lack of decent shelter among other social amenities, as the latter said she wanted to become a lawyer. Bani mmanyi tulisaidia kura, tulipatia kura yote. Sasa anataka usaidiki, ni sisi anataka kufufu na gari, anataka kutoka sisi na gari, ande kutoka hivi remao wande wapiga kura. Lakini hawezi jua vile tunaremao vile chakula, vile mwito, vile kitu kwa nyumba, hakuna kitu kwa nyumba. Area Assistant Chief Kevin Osero admitted the family was in dire destitution, regretting that their mother was not in government support list owing a registration hitch. He defended the state support's weekly program to the needy, saying the resources were not enough to cater for everybody. Hii familia ina shida sababu vile mnaona ni walemavu na si wote wanapata usaidizi kutoka serikalini. Kwa hivyo nimejaribu mahali naweza, wachache wanapata usaidizi kutoka serikalini, lakini mama hapati. 2 well-wishers came visiting with foodstuffs donation, also called for help to the vulnerable family through food and wheelchairs. Asking for well-wishers, we come together, we help this family, especially in foodstuffs, clothing, hata wapate nyumba nzuri hivi, hata choo, hata malazi mahali wanalala. The duo remarked despite the family members' physical challenges, they had no arable land to sustain them. Reporting for Mwangaza Prime News from Nyakongo, Nyamira County, Leonida Njoki. Okay. A minute. All right, we pray that the right authorities identify the victims and give them help. All right, now let's continue. The Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, has arrested a senior Kenya Revenue Authority officer and his driver for allegedly soliciting and receiving a 10,000 bribe from a Tanzanian national. EACC detectives arrested Albert, a KRA officer in charge of the Kilifi station, his driver Joel Zadok, after receiving the bribe from Miss Zamda Swale. Our reporter Stella Kariuki
reports. The Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, has arrested a senior Kenya Revenue Authority officer and his driver for allegedly and soliciting and receiving 10,000 shillings bribe from a Tanzanian. EACC detectives arrested Albert Bet, the KRA officer in charge of the Kilifi station, and his driver Joel Zadok after receiving the bribe from Miss Zamda Swale, a Tanzanian. Leo wakati ya mchana tumeweza kuwashika afisa wawili ambao wanafanya na idara ya ushuru ama KRA ambao wako huko Kilifi kwa ofisi zao. Ignatius Wekesa, the EACC Upper Coast Regional Boss, said the anti-graft agency arrested the two after they received treatment money from the complainant in order to release her vehicle bearing Tanzanian number plates. According to the EACC Regional Boss, Zamda Swale had filed a complaint at EACC offices that the two officers had demanded a bribe of 20,000 shillings to release her vehicle, which had been impounded, and they immediately swung into action. Mmoja anaitwa Albert Bet ambaye ni in charge wa hapo Kilifi, na driver wake anaitwa Joel Zadok. Kuna mlalamishi ambaye alikuja hapa anaitwa Zamda Swale akiwa na bwana wake kwamba tarehe 23 wakiwa hapo Kilifi wakiendesha gari yao ya usajili ambao ni wa nchi ya jirani ambayo ni Tanzania, walisimamishwa na wale ofisa wa KRA hapo Kilifi town, na wakati wakaulizwa kama wana stakabadhi ambazo zinawezesha kuwa na hiyo gari ya usajili ya nchi ya jirani, na wakati walitoa hizo stakabadhi, mlalamishi wakaendelea kusema ya kwamba hao maofisa wa KRA walichukua zile stakabadhi alafu wakawaambia kwamba ndio posa warudishe, lazima wapatie 20,000. Wekesa said that the complainant was driving in Kilifi town on June 24 when she was stopped by the two KRA officers who demanded documents to show why she was driving a vehicle with Tanzanian number plates. Kuanzia hiyo Jumatano ya wiki ambayo imeisha, sisi na officers hapa wamekuwa wakifuatilia hiyo case, wamefuatilia hao maofficers kwa muda, na kwa bahati mzuri leo walipatikana na wakachukua pesa ambayo ilikuwa ni 10,000 kutoka kwa mlalamishi, na wakaajilia gari bila mashtaka yoyote, na hawakuwa wamejua kwamba siku ya 40 ilikuwa imefika, kwa sababu ofisa wetu walikuwa hapo na wakakamata na kupata zile pesa ambazo walikuwa wamechukua ambayo ni market money. Wekesa further said the two suspects will be taken to Malindi police station where they will be released on police cash bail as investigations are concluded before they are judged. The EACC boss called on government officers to practice integrity during the COVID-19 pandemic. Tunafanyia hao processing, tukimaliza tuendelee na uchunguzi, na hao watapelekwa katika kituo cha polisi cha Malindi ambapo watapewa kama ni bond wapewe, wakingojea uchunguzi ishe, ndiposa tuone kama Director of Public Prosecutions wakati atapeana uamuzi. Reporting from Mwangaza Prime News, I'm Stella Karaoke. Great, thanks for that, Stella. Now on to some good news in town. Deputy President William Ruto has issued out cash to help small, medium businesses and youth from adverse effects of COVID-19 in recent weeks. The DP has hosted hundreds of women and youth groups at his current office, drawn from Embakasi Central, Starehe, Dagoretti South, Embakasi North and West, and Langate constituencies. Let's take a look. Tuko vijana 100. Kati ya vijana 100 tunajishughulisha na mambo ya garbage collection na mambo ya car wash. Na mostly hatujaipata usaidizi wote wa tangi. Sasa hivi vile tumepata hii, tutapata kwa na fursa ya kuosha watu magari. Unapata tunaosha watu gari na maji ya sewage. So customer kitoka hapo anasema gari yake inanuka choo. Kwa mara ya kwanza kutoka Kawangware
tumewasilishwa hapa, kikundi cha kina mama, wale wa catering, kuna wale Voice of Kawangware wamepata viti, kuna vikundi vitatu vimepata car wash. Tunashukuru sana sana sana. Your Excellency, nina ujumbe moja tu juu ya wakati ya wana Embakasi South. Hapo tunasema sisi ni wa Kenya. Wamama wanalala njaa akiwa na mjamzito. Ambapo na saa hii tunapoongea watu wetu wana wasiwasi ya kwamba kuna bomolewa hakutabomolewa. Tunakuja kugongewa ambapo sisi hatujui. Ni wewe ndo baba wetu. Asla wewe sio mgeni Kamkunji. Ulikuja juzi hapo kwa tufungu la TTC. Sasa inaisha. Tunaenda kusoma. Na sasa tena pia naona hapa pia tena vikundi zetu tumepatia kazi. Kama kuna area corona imechapa, John Kamkunji jo Asla wetu jo. Kamkunji. Matatu sio tu matatu tumekuwa nje. Kikomba umeona tumechomeka tukafukuzwa. Garissa Lodge ndio imefungwa, hakuna mashughuli pale mama zetu wanaweza kufua nguo. Na vitu kama hizo kutupatia baba. Ndio manzero unapata sasa ndio hustling sasa. Sasa unatoka pale ulikuwa unaenda kwingine. Tengeneza pesa. So mimi nashukuru sana kama toka Mkunji. Najua kwa hati yako uko na hati ya the youth. Hiyo sina fia nayo kabisa. Na endelea hivyo na ukumbuke wasanii, weka tu competition nini, tukue busy, ndio pia tusirudi kwa drugs na crime, si ndio? Wamama wa Dagoretti North. Mnajua Dagoretti North vile ni mapambano, si ndio? Hiyo kikundi changu ni kikundi cha wamama ambao tulikuwa tunakodesha masufuria kinaitwa mobile. Ni kikundi cha wamama wa Luya na huwa tunakomboa masufuria, tunakomboa hizo mawomas, masahani pia tumeona umetuletea na vijiko. Leo tutakula na mikono. Tunashukuru sana. Hata kuna watoto ambao tumewafundisha catering watatumia hizo vitu. Sasa umeimpawa wamama na pia umeimpawa watoto. Nataka niwapongeze kwa sababu ya kazi mnafanya mashinani. Wengi wa vikundi ambao wako hapa leo sio kuanza wanaanza, ni kuendelea wanaendelea. Tumewapata mkiwa mmejipanga, mumeregister group, mumepanga mambo yenu kiasi, na sisi tumekuja kuwashika mkono ndio tuweze tutembee pamoja. Kama mimi ningelalamika hata mimi ni mtu ya kuuza kuku huko kwa reli kule Eldoret, mimi ningekuwa naibu wa rais hapa. Si niliamua ni kunje shati, nikaze mshipi, ni hustle. Si mimi nimefika hapa. We will go places as a nation. It doesn't matter where the community you come from. It doesn't matter your financial status. Sema hiyo. Good stuff over there. Let's continue. Nakuru Anglican Diocese Bishop Dr. Reverend Joseph Muchai is urging the Senate to reject the proposed health bill motioned by Nakuru Senator Susan Kihika. The clergy urged the legislature to collaborate with stakeholders to come up with a wholesome bill that would present the opinion of parents and the church. Muchai noted that the same contradicts beliefs and moral standings of the church, adding that it negates basic and medical and biological facts. Na kama kanisa unajua hiyo bill tunakataana nayo. Okay, sijaona hiyo bill, lakini ile mambo nimesikia iko ndani yake kama ni kweli kanisa haiwezi kubali mambo kama hayo. Kwa sababu kama hiyo bill nimesikia kama inataka kusupport mambo ya abortion, kama kanisa hakuna namna yote tutaweza kusupport mambo ya abortion. Hiyo ni makosa kubwa, ni dhambi hata kwa Mungu. Biblia inasema hivyo kwa sababu uhai katika every stage ni uhai wa mtu kuanzia conception. Kwa hivyo kama kanisa hatuwezi support bill kama hiyo, na tungependa kuipinga kabisa. Mambo ingine nimesikia iko ndani yake ni kuhusu mambo ya sex education. Vile tunajua watoto, unajua watoto ile kitu naambia wasifanye ndio wanafanya because wanataka kufanya experiment. Kwa hivyo hatuwezi kuruhusu mashule ati ndio wataanza kufunza hiyo mambo ya sex education. I think that is not sio vizuri. Kwa hivyo kama kanisa hatuwezi unga mkono hiyo bill. Na kama if that bill is genuine, unajua tugeuzishwa kama kanisa ndio tuone hii ni sawa, hii sio sawa. Na hapo tunaweza enda pamoja. Lakini kama bill haija huna details zote ama udani wake, ndio tunakataana nayo. Na pia wazazi tungependa wachukue jukumu ya kulea watoto wao.
You know, bereni hatukuwa na hii shida. Unajua wazazi ndio wamekosa kufanya kazi yao ya kuelekeza watoto na kuwasaidia ili waweze kukua vile ambavyo inatakikana. Kama wazazi wangeshauri watoto wao, hii shida haingekuwa. All right, great. And that report right there brings us to a fast break tonight. But you can engage with us on our social media. Facebook and Twitter is at Mwangaza TV. We are live on our YouTube channel at Mwangaza TV Kenya. We'll be right back. We'll be taking you and telling you a reason as to why the wildebeest migration this year has not yet happened. Stay with us and don't touch the dial. All right, welcome back. Thanks for staying with us. Now let's continue. The annual wildebeest migration that starts early in July is expected to delay this year following the burning of grassland savanna along the Masai Mara Game Reserve bordering the Serengeti National Park in Tanzania. Last year, the migration kicked off in June, but this year, the wildebeests are yet to be spotted. Experts have also linked that delay to the prolonged rains, that led to growth of pasture in the Mara Serengeti ecosystem. Because of the long rains that have been pounding mostly Serengeti and Masai Mara, because it is one ecosystem, and that one has delayed their movement because there is also grass on the other side. And then the second thing that I think is delaying their movement or their migration is because of the burning. As you can see behind me, that is the Tanzanian side, and they're still burning. There's active burning going on right now. Even though burning grass is part of the grassland ecosystem, which normally helps grass to grow new shoots, but when it is timed wrongly, sometimes it affects the migration of the wildebeest, because the migration is habitual in them. It's habituated in their brain. It's like an intuition. They just know when it gets to this time, they start moving. We are almost getting into July, and we haven't seen that much herd of wildebeest coming into Mara. Unlike the previous year, like in 2019, by June, there were thousands, if not millions, of wildebeest already in Mara. And the migration was very spectacular, especially the river crossing. But we were expecting it to be the same this year because we had a lot of water in the rivers. But because of this tall grass and then continuous burning of grass, it's totally different. All right, we hope the wildebeests will migrate soon. All right, now let's switch gears to Kilifi County, where the Kilifi County Assembly has passed 13.3 billion Kenya shillings budget for the financial year 2020-21. The budget is lesser, 1.4 billion, as Chairman Budget Committee in Kilifi County, Albert Kiraga, said, due to the adverse effects of COVID-19. Deputy Speaker in the county, Stanley Kenga, said the money has been equally allocated to each sector in the county. Na tunataraji punde tu bajeti hii iweze, nakala hii iweze kupelekewa Mheshimiwa Gavana ili aweze kuweka sahihi yake na moja kwa moja iweze kumfikia control of budget. Itakapopata idhini ya control of budget, tunataraji sasa ianze kutekelezwa kikamilifu. Na katika utekelezaji, miradi yote ambayo imeweza kunaswa, imepata nafasi ndani ya bajeti hii, tunataka tuanze kuona sasa ikiweza kuwa rolled out na ikiendelea kutekelezwa kwa manufaa ya wananchi wa Kilifi. Kile kitu ambacho tunataka tusisitize kwamba sisi hatuna nafasi yetu ni kuweza kuwakilisha wananchi wale wametuchagua, pamoja vile vile kuweza kuweka sheria mwafaka ambayo itasaidia katika kutekeleza huduma kwa wananchi. Na tunataka tuseme kwamba wale wenye wako na jukumu la utekelezaji ni gavana pamoja na baraza lake la mawaziri. Kwa hivyo kazi kwao sasa. This budget has got a resource envelope of 13.3 billion. And we understand
that this resource envelope is being financed by four sources. First, kuna ile equitable share ambayo tunapata kwa serikali kuu, ambayo the equitable share we received was about 10.6 billion as opposed to the current financial year ambayo tulikuwa tumepata around 11.3 billion. 2021 budget has gone down by almost 1.4 billion, and we attribute this to probably the ongoing pandemic. All right. Now, with the tough economic times brought by the adverse effects of COVID-19, local traders at Windsor at the Nairobi Northern Bypass have been evicted following a tussle with authorities in charge. Our reporter Margaret Kamau has more details. Since the first coronavirus case was announced in Kenya, life began taking turns, the economy struck hard, people lost their jobs and were forced to stay at home, not having any other way to earn a living. Kenyans from different parts decided to use their cars as business pitches at the Northern Bypass for selling different kinds of foodstuffs, but it was not long until they received a notice that they have to shift from the bypass, and on the 1st of July, they were chased from the roads. Tumekuwa tukiona kuna city council yenye ilikuja ikatuambia tusikuje kazi kesho na tusifungue kazi zetu. Sasa ndio maana tukashangaa tukashindwa nini mbaya tumefanya, na hakuna kitu hatujakuwa tukifuatilia. Sababu tumekuwa tukiweka social distancing, na tena tumekuwa na face masks, tena tumekuwa na hard sanitizers, na tena tuna mitungi ya kuosha mikono. Ndio tukashangaa nini hii mbaya tumefanya yenye inafanya watufurushe. Na all this while tumekuwa tukiendelea vizuri, hakujakuwa na any complaints except sasa last Monday ndo Kanzo walikuja wakatuambia tunafaa kuondoka hapa, na kusema tu kweli tumekuwa tukiobserve zile regulations na rules zinahitajika. Sasa ndo tumekuja kujua leo hata sio Kanzo anatufukuza, ni community ya hapa. Place ya kujog. We talked to Dominic, a matatu driver, who explained to us that he himself does not understand the reason why the people were stopped from carrying out their business, and that the people helped in making their business prosper. Mtu akifukuzwa hapa anaenda wapi? Serikali haipatii chakula. Sasa hiyo ndio labda tuulize serikali ya Nairobi. Kwa maana hii ni Nairobi, tuko serikali ya Nairobi. Unajua unapata mwenye ananunua hiyo vitu anaabiri na gari yako. Sasa hii hakuna. Na hao watu walikuwa wanauza hii vitu wako na leta jamu hata kidogo. A place that few days ago was a business field, situations are now different, resulting from whatever happened yesterday. Reporting for Mwangaza TV, Nairobi County, Margaret Kamau. It's just a... All right. Many thanks for that report, Margaret Kamau. Now let's move on to some business news. Foreign investors turned to profit-taking on key counties at the Nairobi Securities Exchange NLC last week, pushing the market to reverse the gains made in the previous week. Market data shows the non-locals made the net sales of 1.3 billion Kenya shillings last week, compared to the net buys of 501 million in the previous week, largely due to those cashing in right in the markets. And lastly, Kenya Bureau of Standards, that's KEB Managing Director Bernard Njiraini, was arrested on Thursday morning amid investigations into allegations of bribery at the State Corporation. Mr. Njiraini was apprehended by officers of the Ethics and Anti-Corruption Commission and taken to the Integrity Center for questioning. Njiraini took over taxes following the exit of Charles Ongwae, who is facing abuse of office charges. Great. And that report brings us to the end of our broadcast tonight, but it doesn't end here. We are live on our YouTube channel. Make sure you subscribe to our YouTube channel at Mwangaza TV Kenya. And you can also check us out on our other social media platforms. That's Facebook and Twitter at Mwangaza TV. Twitter is Mwangaza_TV. All right, great.
Thanks for keeping us company. My name is Brian SAKWA. Our sign language interpreter tonight has been Naomi Matthew. Good night. God bless you. Tomorrow on Mwale Sansaba.